Okay, select the folder. So these are the files we have. So now today we look at how to work with image, how to display image. So here we have one short form to create file. Already we know how to create file, new file, right? New file. Then here we have to mention file name along with extension. That already we know how to. But here we see one shortcut. That is, see these links. New file. So hit on this icon. Hit on this icon. New file. Here we have to mention file name along with extension. What is your file name? Image one. Yeah, image one dot HTML. Now we deal with images. That's why file name is image one. Just you can name it anything, no issues. But file extension should be HTML. Enter. Yeah, enter. Close. Now we start writing HTML script. HTML element inside HTML element head body. So in head element, we write one more element that is title. Title. So here we mention image. Image. Body. Right. First H1. Display image. So what would be the output? Display image. Yeah, display image. Now our target is display text in green color. Then what changes we have to do? Style. What changes we have to do? Style Yes, equal to style equal to style is an attribute. Now we have to mention value, but value here, values are properties. So we need to set color, right? Color means text color. text color. COLOR, green, text color, green. Save it, go to our browser, refresh. And if you want to make it center, then how to? If you want to Text make, align. uh, Text aligns. yeah, if you want to make it center, then we have two ways. One is we can use one Center. element, center element, or else we can use one attribute. Attribute name is Align. align, Align align, equals to center. center. Any mistake, please?
display image. Next, our target is to display one image on our web page. So for that, what I did is already I have downloaded one image. I have saved that image with the name image1 dot extension is JPG. JPG. So hit on this, we can see that image. This is our image. We have to place this image on our web page. This is image file. Okay, how to? For that, we have to use image related element. Here, element name is IMG. IMG is single tagged element. Single tagged element means here it doesn't require starting tag and ending tag separately. We need only one tag, that is IMG. IMG. So everything we have to mention as an attributes. Okay. SRC means source file information. SRC stands for source, equal to where is our file? Our file is in our current folder. So what is the name of the file? IMG, sorry, image1 along with extension. Along Dot with extension. JPG. Dot Dot JPG. JPG. Okay. Already we have saved the script and refresh. అక్కడ సేవ్ చేయలేదు. పెట్టలేదు సార్. ఈ పెట్టలేదు ఇమేజ్ IMAGE. IMG image Image element one. SRC. Oh, Sir, sorry, image spelling తప్పు సార్. sorry, typo mistake. Sorry, it's my bad. Okay. Yeah. Image. So using image element, we can place one image on our web page. For example, as we said, okay, now we set width and height. Width equal to 300 pixels, and same way height equal to 200 pixels. 200 pixels. Refresh. Six hundred, 400 to increase so that we can see the difference. Using IMG image tag, we can display image. Image is single tagged element. So everything we have to mention as an attribute. As we know, attributes definitely we have to mention in a starting tag. In a starting tag. So SRC stands for source, image source information. We have to provide that information in terms of a file name dot along with the extension, and width and height also. How much width height we require to display, then we have to mention
again in terms of attributes. Okay. For example, okay, I given a wrong file name. Refresh. Actually, there is no hint also, right? For that, if that image is not available, if image is not available, mm, image not found, image not found. See this. If that image is not available to display, then image not found. Earlier, it was not there. Suppose if I give proper image name, alternative information. If that image is not available, then that element will display image not found. Not only image not found, whatever the text you mentioned there, it will display in that place. And I will add some more. Not to get confusion. Float style information. Again, style attribute. Here I will mention float. Right. Float. Right. Go here. Refresh. See, right aligned. For that we used property name float, attribute name style, property name float, property value right. That's why image left, sorry, right aligned. By default, left aligned. But earlier also, by default, that image displayed left side, right? Suppose if you want to make it left, save it, left align. Okay, now what I want to do is I will 300 so that we can see positions clearly if that image is small enough. Like once again, property right. We have to mention property information inside a style attribute value. Right. Okay. Then we may get it out. Can we make it a vertical alignment? Means actually left to right, we are able to do that. Vertical alignment, then I try to add that also. Vertical align. Vertical align. What I say? Bottom. Bottom means it will adjust at the bottom vertically.
సార్ అక్కడ క్లోజింగ్ ఎలిమెంట్ అది సింబల్ ఉంది కదా సార్, ఇదేంటి? బాటమ్ పక్కన క్లోజ్డ్ ఆ, ఎలిమెంట్, యా, ట్యాగ్ ఎలిమెంట్ క్లోజ్ అన్నది, ట్యాగ్ క్లోజింగ్, నో ప్రాబ్లం. ఓకే ఓకే సార్. వర్టికల్ అండ్ బాటమ్. I don't know why it is not supporting style, vertical, align, bottom. Then I try to make it middle. Okay, in CSS, I will check it. Actually, some browsers will show like this. There is no spelling mistake. What? Align, middle. It should work. In CSS, we actually should work, but I don't know why it is not responding to our limit. Okay, so now we go with border. Border. Actually, there is no separate border. There is no separate border. Now we set border. To do that, we have to use one property, border width. Border width. So here I can mention 4 pixels. 4 pixel border width. Refresh, and border color. Border color. So initially I give black. So border color black. And border style. Border style solid. See this. Are you able to see the border? So to display border, what are the properties we mentioned? Border width, border color, border style. For example, if I change border color to red, automatically border color will change it to red. Suppose if you want to see it clearly, then increase the border width. Actually, I have mentioned 4. So now I set to 10, 10 pixels, so that clearly it will be visible. So here we have mentioned
three property values. One is border, width, color, and Style. style. Border, style. Okay. So we used border, style, solid. So instead of solid, we have so many types. See this, because of Visual Studio Code, we are getting this intelligent help. See this dotted. అంటే ఇందాక సాలిడ్ అన్నప్పుడు ఏమొచ్చిందండి ప్లెయిన్ లైన్ లాగా వచ్చింది. డాటెడ్ మీన్స్ దెన్ వీ కెన్ సీ ది డిఫరెన్స్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ప్లెయిన్ లైన్ we see dots. There are many types. Yeah, dashed. Instead of rounded circles, here we got dash. Solid means it's a plain line. It's a plain line. The image, in image, we can mention all these things, and actually three different property values. So instead of providing three different property values separately, then we can go with the short form. Here HTML supports a short form for a border. I'll let you know. I will remove all. I will remove this. Border width, border color, border style. We mentioned clearly, right? But now, instead of detailing, we can use simply border. Simply border. Okay. Then no need to mention border width, border color, and border style separately as a three different property values. But here we can take one property name border. No detailing. But first we can provide pixels with 10 pixels, space, color. Next, solid means a style. We call it as short form. Border short form. No need to mention detailed property name. Just simply we have to mention property name border. We are going to provide these values for border property. And first, it will consider width, width of the border. Next, border color. Next, border style. So we can give like this also. Save it, refresh. Float, another property name, float right. So already we have seen this. Okay, this is
about image. This is about image. Next, if you want to display some data in a table format, in a tabular format, then how to? Our target is to display data in table format. I show you. Just like technology. So here, if you want to mention data like this, name, email ID, technology. Then how to display in a tabular format. First, we try to display data before going to use tabular format. Create one new file. How to? Click on this link, click on this icon, mention file name, table1.html, table1.html. Okay. Generally, table is a combination of rows and columns. These are all rows. These are all rows, including header. These are rows. And coming to this, columns. So we need to mention in a table how many rows we require, how many columns we require. So to mention table information, we need one element. To represent a table, we need one element. We need one element. That element name is table. This is the starting tag, and this one is ending tag. And next, what we require? Rows.
rows. To represent row information, we have one more element, that is TR. TR stands for table row. Row. Table row. Next, how many columns we need? Then we have to mention column information as a table data. Table data. Table data. Element name is TD. TD. How many columns we want? Then we have to use that many TDs. Each TD represent one column. So we have to mention all these TDs. How many columns we require in each row? Three columns. We need three columns in each row. So we have to mention three TD elements inside TR element. Inside TR element. So that in that row, we can display three columns. We can display three columns, but everything we have to be inserted in table only, right? That's why first we need to create table element. Inside table element, we need to mention table row elements. How many rows we want? Then we need to set that many elements. So we do one by one. First, we need to create one element. So to write HTML script, what is the starting element? Where we start writing HTML script? HTML. And logically, we can split this into two parts, head, body. In head element, we can mention type. So here we discuss about table. Table 1. So this is the first example of table. Next. So go to body, then use table, element name table. Element name table. In that element, next target is rows. How many rows we want? How many rows we want? Actually, here to display this, how many rows we require? One, two, three, four, five. 5 rows. Then what we do? Table row. How many? Five. Two, three, four, five. Save it. Right click, open with Chrome. Any output? No. Even there is no borders also. Already we have mentioned table, and in that table we have created 5 rows also, but visually it is not displaying anything because we did not mention border information. Means whenever we want to see some table structure, then we need to draw some borders. Then only we can see visually. But as of now, we did not mention anything about borders. Okay, still I don't want to. Later, slowly, we look at how to display borders. First, I want to display 3 columns. In each row, we have to mention 3 columns. In each row, we have to mention 3 columns. Name, email, technology. Okay. TD, right? Name. Again, one more column. Email ID. Next one. Technology. Technology. C.
refresh, name, email, technology. But it is not displaying in tabular format, right? It is not displaying in tabular format. Okay, just I will fill data for remaining row related columns also. So in row again, TD, how many columns we require? 3 columns. So we need 3D elements. Okay, here I will mention table element. Next, this one, row element. So TR represents row. Inside a row, we have to mention column element. So we have to mention column elements using TD element. Columns information using TD element. So here TD. Kishore@gmail.com. And technology, Python. Save it, refresh. Still with confusion, means there is no borders properly, not aligned, right? That's why we are not able to populate properly, but no issues. First, we insert details, then go to third column. In third column also, sorry, third row. In third row also, we have to create 3 columns. Next one is Mohan. Mohan@gmail.com. Technology, Java. Sir, Yes, please. A- Any query, please? I'm not able to hear your voice. Is my voice audible? Yes, sir. Okay. Yeah, please. If you have any query, please let me. Like technology, JavaScript. So how many rows we completed? 4 rows. Till we have 1 row pending. So in this row, we need again 3 columns. Copy. Then name Balaji @gmail.com. Technology. So simply say my just database information. Okay, finally we have created. Actually, it seems like we have written a very big script, but it's very simple. So here again, hit on refresh. Okay, this is the data. కానీ ఇప్పటికీ కూడా ప్రాపర్గా డిస్ప్లే అవ్వట్లేదండి డేటా. ఏం చేద్దామంటే
సపోజ్ ఇప్పుడు లైన్స్ కనుక డ్రా చేసాము అంటే, సపోజ్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు డ్రా లైన్స్ సో దట్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ క్లియర్లీ ఇన్ టేబుల్ ఆఫ్ ఫార్మాట్. యాజ్ ఆఫ్ నౌ మనం టేబుల్ అని రాసాం కాబట్టి గుర్తుపట్టాలి, లేదంటే ప్రాపర్ అలైన్మెంట్ లేదు. ఇది టేబుల్ అంటానికి కూడా ఎటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ లేదు, ప్రూఫ్ లేదు. సో వాట్ టు డూ, గో టు టేబుల్ ఎలిమెంట్ స్టార్టింగ్ ట్యాగ్. టేబుల్ ఎలిమెంట్ స్టార్టింగ్ ట్యాగ్ అక్కడ ఏం చేద్దామంటే border 2 pixels అన్నమాట. border 2 pixels అంటే ఆ టేబుల్ మొత్తానికి అప్లై అవ్వాలి ఆ border అనేది. అందుకే పేరెంట్ ఎలిమెంట్ పేరెంట్ ఈ టేబుల్లో ఉన్న అన్నిటికీ పేరెంట్ ఎవరండి? పేరెంట్ ఎలిమెంట్ టేబుల్, కాబట్టి పేరెంట్ లో మెన్షన్ చేసాం. రిఫ్రెష్. Okay, then better we display the table in the middle center. Align center. So see the difference. Align center, yes. So now we are able to display table in the middle. But data wise, డేటాలో మీరు చూడండి, ఐ మీన్ మనం 4 మెంబర్స్ డీటెయిల్స్ తీసుకున్నాం, అలాగే టైటిల్స్ కూడా ఉన్నాయండి. టైటిల్ మీన్స్ హెడ్డింగ్స్ ఫర్ ఈచ్ కాలం. కాలం నేమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హెడింగ్ టు దట్ కాలం, రైట్? ఆ ఫీల్డ్ కి నేమ్ అనేది హెడ్డింగ్, ఈమెయిల్ కి సంబంధించి ఈమెయిల్ అనేది హెడ్డింగ్, టెక్నాలజీ అనే ఫీల్డ్ కి టెక్నాలజీ అనేది హెడ్డింగ్ అండి, రైట్? మరి అది కొంచెం బోల్డ్ గా కానీ లేదంటే కొంచెం హైలైట్ అయినట్టు కనబడితే బాగుంటుంది కదా. బట్ నో నీడ్ టు మెన్షన్ ఫాంట్ అండ్ some other details. So instead of that, what we do is go to first row. In first row, what elements we have? TD. What I said, TD represents table data. Each table data element represents one column. Okay, instead of TD, here I want to set it as header. TH means table header. So that once we change element name TD to TH, TD to TH, see the difference. Just we made only parent టేబుల్ హెడ్ ఎలిమెంట్స్. ఎస్, టీడీ నుంచి మనం టీహెచ్ అంటే టేబుల్ డేటా కాకుండా టేబుల్ హెడింగ్ అనే ఎలిమెంట్ ని యూజ్ చేసామండి. దట్ టు ఇన్ వెరీ ఫస్ట్ రో. ఓకే, సీ దిస్. రిఫ్రెష్. సో ఆటోమేటిక్ గా మనకి హైలైట్ అయింది, కొంచెం బోల్డ్, అలాగే ఫాంట్ అన్ని కూడా చేంజ్ అయింది. మీన్స్ మాన్యువల్లీ వి డిడ్ నాట్ డూ ఎనీథింగ్, జస్ట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ టీడీ we used th element instead of td. So if you want to increase table width 50%, how much screen size we have, then it will occupy 50% of the screen. See. So now we are in a position to display table in a proper format. Table in a proper format.
Okay. Technology. Next, try to display one image, technology related image, but I do not have images for each technology. That's why I used image one. Already I have one image. మనం ఇంతకు ముందు యూస్ చేసిన ఇమేజ్ ఉంది కదండి, దెన్ ఐ గో విత్ దట్ ఇమేజ్ ఫర్ ఆల్ టెక్నాలజీస్. ఓకే, th image series. యాక్చువల్గా రో నెంబర్ 1 లో ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయండి? ఇప్పుడు th ఆల్సో రిప్రజెంట్ వన్ కాలమ్. హౌ మెనీ కాలమ్స్ we have in first row? 4 columns. 1 rows? 3. 3 columns. 3 columns. So in case if we mention like this, what will be the result? Series. ఏమైందండి ఇక్కడ? మనకి ఫస్ట్ రోలో 4 కాలమ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి 4 కాలమ్స్ డిస్ప్లే అయినాయి. బట్ ఫర్ రిమైనింగ్ రోస్ వీ డు నాట్ హ్యావ్ 4th కాలం, అందుకే ఎంటీగా ఉన్నాయి. కాలం ఇన్ఫర్మేషన్, కాలం డేటా ఏం చూపించట్లేదు. రైట్ నౌ ఐ వాంట్ టు సెట్ ఇమేజ్. image. So I want to use image element. మరి సోర్స్ ఏంటండి? ఈక్వల్ టు image 1.jpg. ఆటోమేటిక్గా హైట్ ఇంక్రీజ్ అయిపోయిందండి ఆ రోకి. ఎందుకు? ఇమేజ్ హైట్ అనేది ఏదైతే ఉందో ఆ రో హైట్ అంత వచ్చింది. అంటే దీన్ని బట్టి మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే, అంటే ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ అండి, ఇక్కడ మనకి 4 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. ఈ 4 కాలమ్స్ లో ఇంతకు ముందు ఏముందంటే, జనరల్ జస్ట్ ఇమేజ్ బదులు టెక్స్ట్ ఉందనుకోండి, అప్పుడు ఏమైంది? ఆ టెక్స్ట్ హైట్ ఎంత ఉంటే మనకి ఆ రో హైట్ కూడా అంతే వచ్చింది. మీరు గమనించండి, రిమైనింగ్ రోస్ కి ఆ టెక్స్ట్ హైట్ ఎంత ఉంటే అంతే ఉందండి మనకు రో హైట్ అనేది. కానీ ఇప్పుడు ఏమైంది? ఉన్న కాలం ఎలిమెంట్స్ లో ఏ ఎలిమెంట్ కైతే హైయెస్ట్ హైట్ ఉంటుందో ఆ హైట్ ప్రెసెంట్ రో హైట్ కింద సెట్ అవుతుంది. అంటే యాక్చువల్గా మనం రో హైట్ అంటూ మెన్షన్ చేయలేదండి అసలు. బట్ రో హైట్ ఎలా డిసైడ్ అయింది? బేస్ ప్రొవైడెడ్ కాలమ్స్ టెక్స్ట్. అంటే మనం కాలం ఎలిమెంట్స్ యూజ్ చేసాం కదండి, ఆ కాలం ఎలిమెంట్స్ లో ఇప్పటి వరకు టెక్స్ట్ మాత్రమే యూజ్ చేసాం. సో బై డిఫాల్ట్ ఆ టెక్స్ట్ కి ఎంత అయితే హైట్ కావాలో ఆటోమేటిక్ గా అదే హైట్ మనకి రోకి సెట్ అయింది. నెక్స్ట్ ఈ పర్టికులర్ రోకి వచ్చేటప్పటికి ఏం జరిగింది? ఇక్కడ మనకి 3 కాలమ్స్ కూడా టెక్స్టే ఉంది. సో దేర్ ఈజ్ నో చేంజ్. బట్ 4th కాలంకి వచ్చేటప్పటికి ఇమేజ్ మెన్షన్ చేసాం. బట్ ఇమేజ్ హైట్ విడ్త్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది కదండి. ఇట్ హ్యాస్ ఇట్స్ ఓన్. కాబట్టి ఏదైతే ఇమేజ్ ఎలిమెంట్ ఉందో ఆ ఎలిమెంట్ ఎంతైతే హైట్ ఆక్యుపై చేస్తుందో అంత హైట్ ఆటోమేటిక్ గా కరెంట్ రోకి అప్లై అవుతుందండి. సో ఇది ఫైనల్ గా ఉన్న ఇమేజ్ అనే కాదండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ కాలంలో మనం ఇంకా హైట్ ఉన్న ఎలిమెంట్ ఏమన్నా మెన్షన్ చేసాం అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ గా రో సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో డోంట్ వరీ, రో హైట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ఎలిమెంట్ హైట్. అంటే ఉన్న వాటిల్లో ఏ ఎలిమెంట్ కి అయితే హైయెస్ట్ హైట్ ఉంటుందో ఆ హైట్ అనేది కరెంట్ రోకి అప్లై అవుతుంది. సో సేమ్ థింగ్ వి డూ ఇట్ ఫర్ రిమైనింగ్
technologies. I do one thing. I'll copy this. Okay, then I want to set it for the mining. Then if you want to make it precise, try to give width. %, right? Instead of pixels, I'm trying to 50% width height present ఏదైతే ఇమేజ్ ఉందో ఆ ఇమేజ్ కన్నా 50% విడ్త్ తగ్గించాం, 50% హైట్ తగ్గించాం. కానీ ఇక్కడ ఇంపాక్ట్ అయిందంటే ఇంపాక్ట్ అయింది, కానీ కాలంలో రిమైనింగ్ ఎలిమెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి విడ్త్ ఎక్కువగా ఉంది, కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా కాలం విడ్త్ కూడా ఆటోమేటిక్ గా హైయెస్ట్ విడ్త్ ఎలిమెంట్ ఏదైతే ఉంటే దానికి అలైన్ అవుతుందండి. సో నౌ వి అప్లై దిస్ టు all column elements. Image mentioned is macro. Okay, we provide in terms of pixels.
Suppose if we remove border, anyways, the height is also not required because we are displaying the entire image. So unnecessary attributes are not required. Without border, actually this is the table information. మనం టేబుల్ అనేది ఆల్మోస్ట్ మనం చూసినట్టయితే మన వెబ్ పేజెస్ లో ఆల్మోస్ట్ చాలా ప్లేసెస్ లో టేబుల్ యూస్ చేస్తారండి, కానీ అది టేబుల్ అని మనకి తెలియదు. ఇక్కడ చూడండి నేమ్స్ ఉన్నాయి, నేను హెడింగ్ తీసేసి ఇమేజెస్ తీసేస్తే ఇవన్నీ కూడా మనకు తెలియకుండా ఒక స్ట్రక్చర్ లో డిస్ప్లే అవుతాయి. అంటే మీరు చూసినట్టయితే దెన్ ఐ విల్ టేక్ ఎ స్నాప్ షాట్. Which is not this. I don't know why it is not copy paste here. Okay. So if you see, try a line. All email IDs are started at this point. Sorry. And technology is information started. Technology is information started here. Names display. So if you want to display one form, for example, in real time, if you see like username, it's a title, and username related text box, and password related text box. Next, login button. Generally, we can see login form like that, right? I will draw anyways. Just issue. Generally, here we see
username. Username. And this one is password. Password. Login. Generally, we see login screen or any fields like that in a proper aligned. But actually, what we do is internally we maintain one table. Internally, we maintain one table. I'll let you know how. Visual, this is the table. Internally, we use one table to display all these elements in a proper alignment. Actually, what we miss is we do not use border. అంటే ఏంటంటే ఈ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటిని ప్రాపర్ గా అలైన్ చేయడానికి మేము టేబుల్లే వాడతామండి ఇంటర్నల్ గా టేబుల్ ఎలిమెంటే యూస్ చేస్తాం కానీ ఆ టేబుల్ కి బార్డర్ అనేది మెన్షన్ చేయమండి సో ఆటోమేటిక్ గా ఏమవుతుంది ఈ డేటా అంతా కూడా ప్రాపర్ గా అలైన్ అవుతుంది బట్ బ్యాక్ ఎండ్ లో అక్కడ ఒక టేబుల్ ఉందని యూజర్ కి తెలీదు బికాస్ వీ డు నాట్ యూజ్ ఎనీ బార్డర్ యూజ్ చేయకండి ఇలా ప్లెయిన్ గా అనమాట ఇట్లా అండి సో జస్ట్ ఫర్గెట్ అబౌట్ ఇమేజెస్ అండ్ ఆల్ then to make our elements in a proper alignment we use table in a backend backend లో మేము టేబుల్ ఎలిమెంట్స్ ని యూస్ చేస్తాం అంటే మీకు ఇది ఎట్లా ఉంటుందంటే లైన్స్ హైలైట్ అవుతాయి
All right. Yeah. So generally it looks like this. Once we're coming to web page, we display only data in this format. But in a backend, we use table to populate that elements. అంటే ఏమైందండి బార్డర్ ఉన్నదండి బార్డర్ లేకుండా మేము టేబుల్ క్రియేట్ చేసి టేబుల్ రోస్ మెన్షన్ చేసి రోస్ లో ఈ కాలమ్స్ లో మేము ఈ ఎలిమెంట్స్ ని డిస్ప్లే చేస్తాం అది ఇమేజ్ అయితే ఇమేజ్ బటన్ అయితే బటన్ టెక్స్ట్ బాక్స్ అయితే టెక్స్ట్ బాక్స్ లేబుల్ అయితే లేబుల్ అట్లా సో వీ కెన్ ప్లేస్ ఎనీ ఎలిమెంట్ ఇన్సైడ్ టేబుల్ లైక్ ఓకే ఎనీ confusions in this as of now. Okay, I will remove this. Later, I will explain each and every customized row and column details. We can make it precise instead of writing attributes. నెక్స్ట్ మనం ఏం చేస్తామండి ఇక్కడ ప్రతి ఎలిమెంట్ కి కూడా విడ్త్ ఎంత కావాలి హైట్ ఎంత కావాలి అనేది మాన్యువల్ గా మనం మెన్షన్ చేస్తాం ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ అట్రిబ్యూట్స్ బట్ సపోజ్ ఇట్లా మనకి 100 ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయనుకోండి మరి 100 ఎలిమెంట్స్ కి మనం మాన్యువల్ గా ఇవ్వటం అంటే ఎంత టైం పడుతుంది అట్ ది సేమ్ టైం దేర్ మైట్ బి ఎ ఛాన్స్ టు డూ హ్యూమన్ మిస్టేక్ అంటే 100 ఎలిమెంట్స్ లో ఏదో ఒకటి రెండు ఎలిమెంట్స్ కి మనం పొరపాటు చేసే అవకాశం కూడా ఉంది సో టు అవాయిడ్ దట్ వాట్ ఈస్ ది సొల్యూషన్ అండ్ హియర్ వీ హ్యావ్ సో మెనీ థింగ్స్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ది టేబుల్ actually this is the basic structure of the table here today we have seen image and table element in a table element how to set rows and in each row how to set columns so to do that Column. we discussed about table element table row element table heading element table data element table data element okay still we have something to discuss about table elements then we continue tomorrow from here అంటే ఎగ్జాంపుల్ చెప్తానండి ఎట్లా అనేది assume this is our table this is our table ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక మనం టెక్నాలజీస్ అనుకున్నాం నేను రెండే కాలమ్స్ మెన్షన్ చేస్తానండి ఇప్పుడు ఒకటి నేము టెక్నాలజీ నేమ్ టెక్నాలజీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కిషోర్ మోహన్ చందు
బాలాజీ. సో ఇక్కడ కిషోర్, చందు, మోహన్ వీళ్ళ ముగ్గురు కూడా ఒకే టెక్నాలజీ అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పైథాన్. Instead of writing Python in 3 different rows, we can combine all. Python and Rust. Then for all these, we can understand this technology learned by Kishore, Mohan, Chandu. But what about Balaji? So Balaji has knowledge about JavaScript. Just a second. So how to make table like this? సో ఇదనే కదండి, ఇంకా నెక్స్ట్ ఇంకా రిమైనింగ్ పాయింట్స్ అన్ని కూడా రేపు కంటిన్యూ చేద్దాం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. థ్యాంక్ యూ సార్.